We do it without thinking until it becomes a struggle. For many in Kenya, tuberculosis makes every breath a battle. This isn't just a health issue. It's about broken systems and the voices that remain unheard. I'm Juliani, and I've used rhythm to challenge silence, lyrics to confront injustice. This is about breath, about survival in a system that often forgets who is gasping. Under Kajiado's open skies, time drifts slower, softer. But even here, an invisible threat moves silently, slipping through doorways and twisting the delicate fabric of health. This is where our story begins, on the fragile line held by those who walk between despair and hope, the quiet witnesses to the rhythms of their communities. Kwa majina naitwa Eunice Akoth na mimi ni community health promoter hapa Kajiado County. Mimi hufanya kazi ya kufuatilia wagonjwa wa kifua kikuu sana, dot screening, kama kuna treatment interrupters, yote mimi hufanya kwa ground. Lazima nimrefer kwa siku na kuanga nimejiprepare kuona wagonjwa 5. Ninaanza kutoka saa 3 hadi saa 9. She is a lifeline in a landscape where distance and isolation are as formidable as any enemy, and the thread that holds the fragile weaves of care together. One woman, 46 households, 46 fires she must keep from going out. All for a modest stipend of 1,200 shillings a month. Ukienda kwa ground, challenges ni mob. My friend ya wagonjwa wanapitia. Na wengi umaskini pia unawalemea. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukishapata ugonjwa wa kifua kikuu, hauna nguvu tena ya kufanya kazi. Ugonjwa wa kifua kikuu ni inakunyang'anya nguvu yote. Unajua uwezi hata akitaka aje hawezi. Safari ya mtu ambaye anatumia dawa za ugonjwa wa kifua kikuu si safari rahisi. Hii safari ni mrefu, maana hizi dawa ni za muda mrefu. Wakati mwingine unapata katikati ya hiyo mwendo mtu atakata tamaa. Her first stop is a home where sickness settled quietly, like dust. This is where her work begins, and where we hear the story of Mary Njogu's battle with tuberculosis, a whirlwind that sucked away her livelihood, dignity, and hope. Nilikuwa nasikia mwili haina nguvu, na nikasikia miguu imeanza kuuma na ikafura. Ndio nikachukua hatua, nikaenda hosi, nikapata daktari, nikapimwa, na venye nilipimwa nikajulikana niko na hiyo ugonjwa ya kifua kikuu. Nilikuwa nakohoa sana, na hata sikuwa nafikiria ni kitu kama hiyo. Nimepitia changamoto mingi, juu wakati nilishikwa na ugonjwa nilianza kufikiria mambo zingine, sina kazi. Ikabidi niuze kitanda yangu ndio niende hosi. Mashida ni mingi juu hata chakula kupata ni gumu. Niko na hao watoto wanaenda shule, kama nyumba ni kurenti. Miezi 2 sijalipa. Nimekaa tu hivi naambia landlord anigoje mpaka nitafute mahali nitapata pesa. Mary's survival depended on more than just the pills. Daktari saa ingine hata ndiye napigianga simu namwambia niko hivi. Nashukuru Mungu juu sababu Mungu alinipea huyu daktari nikakaa na yeye. Sasa nikikosa fare ana make sure nimepata dawa. Mimi alikuwa mgonjwa sana. Hata alikuwa amefika stage mbaya sana akiletwa hospitali. Maana yake alikuwa kwa wheelchair. So mimi nikampata tu hapo outpatient, nikamshughulikia, akascreeniwa mpaka akapatikana kuna ugonjwa wa kifua kikuu. Ni mgonjwa ambaye hakuwa anaweza hata kuketi chini ajilishe. So nilichukua hatua hapo kwa hapo. Alipopatikana na ugonjwa wa kifua kikuu, nikachukua jukumu, nikabeba kama mzigo wangu. Nikawa kila siku lazima nifike kwake na nimpe dawa. Nilikuwa nikimkorogea dawa. Napima kwa syringe maji ya 20 ml na mwaga zile tembe 4 za maji na finya na koroga.
nasiaga kabisa hadi dawa inakuwa, alafu nampa ndiye aweze kumeza. Tulikaa kwa muda wa mwezi 1.5 ndiye akaweza kumeza, maana alikuwa ameisha kabisa. Ndiye akaweza kumeza tembe, angeweza kumeza tembe kabisa. So nimetembea na yeye katika huo muda yote, nikimpa dawa, nachukua kikohozi kakuwa negative, nikamshughulikia kabisa hadi sasa akaamka. Sasa hivi unaona hata anaweza osha vyombo, hakuwa anaweza chochote. Tunaenda kumfunga pampers, naenda namtoa pampers, nambadilisha. Unaona ilikuwa imefika stage ile haikuwa. Hata alikuwa amekata tamaa ya maisha, lakini mimi nilikuwa nampa matumaini. Nakwambia mahali nilikuwa nimefika mwisho. Kama mimi nilirudi uhai, hata mwingine asikufe roho. Ni mgani? Anaitwa Tamara. For Eunice Akoth, this work is personal. TB came too close once. That grief became a mission. TB ilinikuta mpaka kwetu. Wakati ilikuja ikapata sister zangu wawili. TB ilinisumbua. Huyu dadangu alikuwa ameisha. Hataki kwenda hospitalini. Mimi hata sikuwa najua what is TB. Wakati tuliambiwa kwenda, tukaambiwa ni lazima tumpeleke hospitali. Hiyo miaka. Hiyo hospitali yetu haikuwa na x-ray. Hospitali yetu haikuwa na kitu inaitwa gene expert, tunaweza ukapiga picha. Nikahangaika sana. Hapo ndo nikataka kujua kwa nini TB ni nini? What is TB? Na TB huwa inaambukizwa mtu kupitia nini? Sasa kitu kilinifanya kabisa nipende hii kazi ni vile nilivyotibu dada yangu, nikaona kweli kumbe hii ni ugonjwa ndio ilimfanya akafinyika sana, but alipona. Nikajua kwa hivyo kuna mtu hapa nje anafinyika na anaweza akapona. The work of community health promoters like her is a complex weave of roles: part-time healer, part-time lifeline, and part-time detective. She doesn't just treat TB, she hunts it down, threading through homes before the disease takes root. And one person's cough becomes a community's crisis. Tuberculosis is an airborne infection that attacks the lungs, bringing coughs, fever, weight loss, and night sweats. It spreads through the air, more easily in crowded places and homes, and in those whose bodies are already weakened. Just one person can infect up to 15 unsuspecting individuals. And sometimes, TB doesn't always stay where it starts. This relentless bacteria can migrate through the bloodstream to infiltrate the brain, bones, and every organ, a terrifying form known as extrapulmonary TB. Sometimes the TB will tend to affect what you call your lymph nodes or your glands that are used for body defense or for your immunity. So just like sometimes if you touch in your armpit, you'll feel something swelling, TB can actually cause that. So you can have swelling of your lymph nodes all over your body. We call that TB adenitis. TB can also cause meningitis. So it gets to the lung, the immune system does not detect it, it enters the bloodstream, and some of the TB can end up in your brain. You can end up with what you call TB meningitis. This is where the Frontline truly holds. Every contact traced, every potential case found is a shield against this invisible enemy. But too many still slip through the cracks. In 2023, Kenya found only a fraction of contacts of TB patients, leaving most contacts, that is 62%, unscreened and still at risk. In 2024, nearly 97,000 Kenyans were treated for TB, but the World Health Organization believes the real number of persons infected was closer to 124,000. So an estimated 27,000 people were not diagnosed. Yeah. In a world where contact is constant, every missed case fuels the fire. That's why the unseen work of community health promoters is life-saving. Kwa ground, mimi naona maafa ingekuwa mengi sana. Kwa sababu daktari anamsubiri mgonjwa kule akamtibu. Na mimi niko ground nikitafuta yule mgonjwa. So mimi naona mimi niko channel yangu ni mzuri sana because mimi niko hakuna siku daktari ataenda door to door kutafuta wagonjwa. But perhaps their most critical role is fighting a silent crisis. In this county, the number of treatment interrupters is alarmingly high. The county is very, very vast. Kajiado is not Kitengela, it's not Ngong, the big towns that we see. 52% of this county is
rural. And so that poses a big challenge. Definitely X-ray services are very, very few. There are sub-counties which have no X-ray at all. Still level 2s and level 3s have no X-ray. So if we needed radiological services, then they have to travel all the way to level 4 facilities. The other thing is we have fewer TB treatment sites. Out of over 300 facilities in the county, both private, public, and faith-based, only 80 facilities are able to provide TB treatment services. And therefore, patients then still have to travel longer distances to access treatment. And that is a challenge because it leads to a higher dropout rate. We call it treatment interruption, which is about 8% year in, year out. For decades, patients endured a brutal treatment regimen of painful injections and pills just to survive the disease. The side effects were devastating, a slow erosion of a patient's body, which made it impossible for patients to follow the treatment to the end. Case in point, one class of drugs, we call them the aminoglycosides. They have a lot of toxicity to the ear, so you could actually lose your hearing. They have toxicity with regards to your kidney, so they could cause kidney damage and even kidney failure that could be terminal. And sometimes they would affect your balance center, so that somebody actually starts having problems with even walking because it resets their balance center in the brain. So this together with some of the drugs needing to be given in lots of pills was a big challenge. I remember patients would be on about 18 tablets a day that they have to take. And some of the medications you'd have to take twice a day. And some of the medications would make you nauseous. Some of the medications would make you have mental problems, would make you either depressed or make you suicidal. Kenya has traded the needles for pills and cut the treatment time in half. Yet, staying the course remains the hardest fight. In Kajiado, stigma clings tighter than a cough. Whispers spread faster than medicine, and a TB diagnosis can feel like a sentence. Many years back, what happened is TB used to kill people without people knowing. So you cough out blood, then you waste away. So you become very thin and you die. And a lot of people died from TB. And people feared TB more than anything else. So what used to happen is you cough out blood, they bring you to the hospital, and then they run away. So that's actually why we have a cemetery here in this hospital. Wanakuleta hapa, then they go, they know you cannot survive. To date, the Maasais fear TB like nothing else. I don't know what I can compare with. To the extent that the old beliefs, where once you have TB, you are put in a small hut, small manyata, unakaa peke yako huko. You have your plate, your spoon, and your cup. So unakunywa nayo chai, unakunywa nayo chakula. So they bring it back to you, and then they wash using ashes. They believe ash would sterilize everything. And when you recover, that cup is thrown away. It's burned, and the spoon and everything. But out of this challenge came a revolutionary answer: the Manyata system. Here, under the watchful eye of local health workers and with the support of their peers, they could complete their rigorous treatment. This simple yet profound innovation laid the groundwork for the internationally recognized directly observed treatment short course, DOTS. This has helped us a lot because initially some patients would end up in police custody to be given treatment. You refuse to take drugs, you get an OB, you go to a police cell and take treatment. So what we are doing now is instead of taking them to the cells, we take them to the hospital. And it looks like a better place. You are not alone, you are free, and you're getting treatment. And this has really, really helped us to bring down
treatment interruption from initially 11%, right now we're at 8%, and we're looking forward to going down to below that. For years, donor support kept the fight against TB in this county alive. But the strides made are now on fragile ground. Funding cuts are unraveling the progress, and the hard-won weave of care is beginning to fray. The TB clinics and the HIV clinics used to be standalone clinics. What happened is when the donor funding was cut down, like for us as a county, we actually lost our USAID partner. Up to now, we don't have a USAID partner supporting us. So what that meant is the first thing is all those staff lost their jobs. By the time the partner was closing down, we had 192 staff supported. Clinical officers, nurses, laboratory officers, health records officers, I mean, everybody. Of course, the lay people, expert clients, mentor mothers. We had, of course, a huge sample networking team, the motorcycle riders. So a patient would walk there and it's a one-stop shop. Then all of a sudden, then that was brought to a halt. And of course, now the sample networking team. Now samples are in the facilities, there's no one to bring them to the referral labs or even to the national reference labs. So that was a huge blow for us. And I think it was a learning lesson for us as a county to now think and say what happens after this and what happened next, even when we get further funding further down the road. And then the samples are fit in this box. The donor space is shrinking. It's becoming unpredictable and definitely unsustainable. So as a county, what we are doing is definitely looking at possibilities of having own source revenue. We raise our own budget and we say this one we have support from partners, this one we don't have support from partners. So the county is gradually taking up huge portions of the budgets to support TB. Number two is we are using the community health promoters to deliver drugs to patients and then to do screening. I think generally nationally what we need to do as a country is to fully own health and not have silos where we say these diseases are donor funded, these ones are government funded, these ones are I don't know what. We need just to own health as an entity. Mambo ya dona kuondoka ilituumiza sana. Tena mimi kama CHP nilikuwa nafanya screening na report na ninalipwa. Unaona? So hiyo stipend ilikuwa inanisaidia napata hata mileage. Mimi ni msusi, mimi nasuka nywele. Wakati ilikatika. Nilienda tuna kazi yangu, Mungu akinibariki nipate pesa mzuri na support community. Kwa sababu nasikia kama mzigo wangu iko ndani yangu. Community health promoters are pillars, propping up a health system that will collapse without them, carrying its weight for a stipend that barely covers the dust on their shoes. Kuna wakati ninaenda hizo household, nikirudi kwangu, mimi ni mgonjwa. Najihurumia, nawahurumia, nakuta nimewaza mpaka nitafanya nini. Ili affect hata kuna wakati nilikuwa nakosa hadi usingizi. Nawaza hadi siwezi lala. So nikakule nikapata counselor. So nimekuwa nikipitia hizo classes, so nikaachilia. Nikaanza kuachilia because wengine unaenda ni burden. Unabeba mzigo ambaye hustahili kubeba. Wajua mimi ni mwanadamu tu. Inapata mama jamani, Mungu nitamfanyia nini na pengine mimi sina. Nimejaribu kuacha by the way. Unapata niko mpaka nasema sitarudi kufanya hii kazi, nimenichokesha. Lakini nikiambiwa kuna mtu mahali ni mgonjwa, huwa ninajikuta nilisahau. Jana nilisema sitafanya, najikuta ndio mimi nishamrifaa, nimemwanzisha dawa na nitakumbuka baadaye nilikuwa nimeacha kazi. Mama mmoja alikuwa na ugonjwa wa kifua kikuu na alikuwa na kansa, na kansa ilikuwa imempata mguu. Mama akapotea kwa kliniki na lazima atafutwe. Nikawa nikimtafuta, nikaulizia hadi nikapata kwake. My friend, nilikuta yule mama hadi mguu umeoza kabisa. Niliweza kumuosha, nikamvisha, nikamtengeneza vizuri vile, hata nikimleta kwa daktari hata kama atasikia harufu kidogo ya kidonda, but ile mama atakuwa present hapo, daktari atampokea. My friend, nyumba yake ingiliki, nioshe nyumba, nifungue madirisha. Unakutana na situation nyingine pia unakuwa mentally unakuwa tu unaona. So kwa ground kuna job, mambo huko ni tofauti.
Community health volunteer waangaliwe vizuri. Pia ni wazazi. Tuko na watoto tunalea, tunasomesha pia. Mimi ningependa tu wajengwe, wakuwe empowered. They are the quiet heartbeat of our health system, walking miles for the forgotten, holding the line without recognition or protection. If we are to win this fight, we must fund them, equip them, and defend them. But even as we fight this battle, the disease itself is evolving. What happens when a simple cough becomes immune to our best weapons?